Everyone, today's our topic is vector. Now let me know what is scalar quantity. A scalar quantity is said to be the scalar quantity if it is specified by magnitude only. That means scalar quantity have only magnitude. For example, length, mass, time, distance, area, volume, etc. These all are the scalar quantity. Now vector quantity, it is simple. It is nothing but if it is specified by only magnitude and direction as well as direction. ভেক্টর কোয়ান্টিটি হচ্ছে যার মান এবং দিক উভয় আছে সেটাকে বলা হয় ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ফর এক্সাম্পল, force, displacement, velocity, acceleration, moment, these all are the vector quantity. Now what is vector representation? Vector representation by the top line with arrow over the name. This is the vector representation. This arrow is called vector representation. This is the magnitude of the vector. Now we can write a vector is represented by a top line arrow over the name of the quantity. This is the vector representation. This arrow is a vector representation. Now what are the characteristics of vector? আগের ক্লাসে দেখেছি কি ফোর্সের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছে, সিমিলারলি ভেক্টরে তিনটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। ফোর্সে ছিল চারটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ভেক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে তিনটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ফার্স্ট ওয়ান ইজ point of application. Second one is direction. Which direction our vector is represent? Direction. এক হচ্ছে point of application, দুই হচ্ছে direction, and third one is magnitude. What is the value of the vector? These three are the vector characteristics of vector. First one is point of application or origin point. We can also say the origin. And second one is direction, which direction or vector are represent. Third one is the magnitude, that is the P is the magnitude of the vector. Now next, what are the types of vector? First one is unit vector. There's so many types of vector are there. First one is unit vector. Unit vector, it means the magnitude is unit magnitude. Vector is in unit magnitude. Unit means 1, magnitude is 1. The value of the P will be 1. তাহলে P এর ভ্যালু হবে, যে ভেক্টরের যে ভ্যালুটা হবে সেটা হবে 1 যদি হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ইউনিট ভেক্টর। Now that is unit magnitude. We can also say it is unit magnitude. Equal vector
it's nothing but the equal magnitude. Equal magnitude, P is a magnitude of one vector and Q is a magnitude of another vector. These two magnitudes are equal and they are also parallel to each other and the same direction. This is the equal vector. এর ম্যাগনিটিউড হবে ইকুয়াল, ডিরেকশন সেম ডিরেকশন অ্যান্ড একটা অপরটার সমান্তরাল, সেটাকে আমরা বলি কি ইকুয়াল ভেক্টর। তাহলে ইকুয়াল ভেক্টর আমরা লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি এখানে ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড that is P equals to Q. Here is the same direction and parallel to each other. This is an equal vector. Now like vector. What is like vector? It is similar to equal vector, but the magnitude are not equal. P is not equals to Q. It is similar to equal vector in same direction and parallel to each other, but it is not, magnitude are not equal. Unequal magnitude, we can also say unequal magnitude. Only the difference is this difference is the magnitude are not equal to each other. And direction are same also, same direction, parallel to each other. Only difference between equal and like vector are the magnitude are not equal in case of like vector. Now sliding vector. Next is sliding vector. It is nothing but the vector can move anywhere but should maintain the same direction. It is only the direction are maintained, শুধুমাত্র ডিরেকশনটাকে মেনটেন করবে, বাট ইট ক্যান মুভ এনিহোয়ার ইন এ স্পেস। মানে এটা মানে বোঝাচ্ছে যে ডিরেকশনটাকে স্পেসিফাই করে যে কোনো দিকে মুভ করতে পারে, মানে ডিরেকশনটাকে যে কোনো জায়গায় এ মুভ করতে পারবে এনিহোয়ার ইন দ্য স্পেস। তাহলে এটা লিখতে পারি ইট ক্যান বি মুভ এনিহোয়ার but should maintain same direction and magnitude. Also magnitude will be same. That is so we can write the magnitude is f is the magnitude of the vector. The magnitude will be the same. Magnitude are not change, cannot be changed. Magnitude cannot be changed, direction cannot be changed, but it can move anywhere. মানে ভেক্টরটা মুভ এখান থেকে এখানেও করতে পারে মুভ, কারণ এই ডিরেকশনটাকে বজায় রাখতে হবে। ডিরেকশন বজায় রেখে ডিরেকশনটাকে এবং ফোর্স ম্যাগনিটিউডটাকে বজায় রেখে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবে। তাহলে এটা লিখতে পারি আমরা ইট ক্যান বি মুভ এনিহোয়ার but should maintain same direction and magnitude. ডিরেকশন অ্যান্ড ম্যাগনিটিউডটাকে মেনটেন করে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারে, সেটা হলো স্লাইডিং ভেক্টর। তার নেক্সট ইজ free vector. What is free vector? Free vector
It is similar to, we can say, similar to sliding vector also we can say. It is move in a space, in a unique space. It is move anywhere in the space without rotation. বিনা রোটেশনে স্পেসে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারে সেটাকে বলা হয় ফ্রি ভেক্টর। ইট ক্যান বি ফ্রিলি মুভড। এখান থেকে ভেক্টরটাকে মুভ করছে এখানে, তার ম্যাগনিটিউড থাকছে, ম্যাগনিটিউড অলসো ইট ক্যান বি চেঞ্জ অর সেম, ইট ইজ নট ম্যাটার ইন ফ্রি ভেক্টর। তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য অ্যাকশন অফ ফ্রি ভেক্টর ইজ নট কনফাইন্ড টু এ ইউনিক স্পেস। The action of free vector, the action of free vector is not confined to a unique space. You said it is not confined to a unique space, but the vector may be moved anywhere, but the vector may be moved anywhere in the space without rotation. বিনা রোটেশনে ভেক্টরটা স্পেসে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারে, সেটা হচ্ছে ফ্রি ভেক্টর, ফ্রিলি মুভড। or this vector is also called as transmissible vector. Now fixed vector. What is fixed vector? Fixed vector is nothing but, the next is fixed vector. Fixed vector is nothing but fixed, the point of application, this origin point will be fixed. This is the origin point of this vector. P is the vector, is this coordinate is, এটার coordinate হচ্ছে xyz coordinate. This vector represented, it is r, and origin, say origin is o as origin. The point of application will be fixed, it cannot be changed. এই পয়েন্টটা কোনো সময় চেঞ্জ হবে না, সেটার ক্ষেত্রে বলা হয় ফিক্সড ভেক্টর, সেটাকে বলা হয় ফিক্সড ভেক্টর। যদি এখানে যদি আমি একটা ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করি, এই এখানে যদি আমি ভেক্টর যদি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এটাকে মুভ করছে, এটা মুভ করছে, বাট এর অরিজিন পয়েন্ট উইল বি ফিক্সড, অরিজিন পয়েন্ট একই জায়গায় ফিক্সড থাকছে, সেটাকে বলা হয় ফিক্সড ভেক্টর অর বাউন্ড ভেক্টর, অল উই ক্যান সে বাউন্ড ভেক্টর। তাহলে এখানে লিখতে পারি এটা মাস্ট রিমেন অ্যাট দ্য সেম পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন উইল বি ডেভেলপড অ্যাট other end. A point of or we can say the point of application or origin point will be fixed. Origin point will be fixed, or we can say the initial point is fixed. Fixed. R is the vector magnitude of the vector p vector. The O and P is the direction, P is the direction of the vector, and the origin will be the fixed. This is the fixed vector. Now next is zero vector or null vector. What is null vector? Null vector is the value of the magnitude of the vector will be 0. That is the also we can say the subtract vector. Now here এখানে একটা ভেক্টর আছে p vector, this is the direction of positive to
positive direction and this negative vector is also p. This vector is subtract, এটা বিয়োগফল, এই বিয়োগফলটা হবে তাহলে কি 0, সেটাকে বলা হয় নাল ভেক্টর। তাহলে এখানে এটা লিখতে পারি আমি, it is obtained when a vector is subtract from itself. This is the null vector or zero vector. Now the next point is the addition and subtraction of vector. Now addition and subtraction vector are nothing but a vector is represent p as a vector and another vector is q. It is the addition of the vector in the same direction. That means it will addition. Say this vector are called r vector. This r is equal to p vector plus q vector. And in case of subtraction, say this is the p vector in negative direction and this is the q vector is positive direction. Then the resultant vector, it will be if it is in this direction, then the vector r will be q vector minus p vector. This is the subtraction of the vector. This is the addition of vector. This is the vector up to this. এতটা পর্যন্ত সিলেবাস আছে। ভেক্টরের মাল্টিপ্লিকেশন সিলেবাসে দেখছি না, এটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড সেমিস্টারে এতটাই সিলেবাসে আছে ভেক্টরে, যে ভেক্টর স্কেলার কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি অ্যান্ড ডিফারেন্স টাইপ অফ ভেক্টর অ্যান্ড অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন। দেয়ার ইজ নো মাল্টিপ্লিকেশন, there is not in syllabus of dot product, cross product, vector up to this in your syllabus. Thank you.